afternoon, everyone. Afternoon, Chair. We can hear you, Chair. Can you hear me now? Yes, but your volume is very low. Very low. Okay. How about now, me? Yes, we can hear you. Okay. So where are we? I think we are doing the reading exercises on page 133, right? Yes. Yeah. Yes, and we have finished 3, right? Yes. So we have to go to number 4, right? Yes. Okay. So answer these questions about the style of the address. So this time we have to pay attention to the style of writing. Okay. So look at the following phrases, and the author could have left out the adjective and adverb, and why did he use them? So we'll look at here for adjective like crusty eyes. So actually he can simply write like eyes, but he put this adjective like dreadful fear, swapping speed, or beckon insistently, please violently. So actually he could remove these ones, right? So without these words, we can also get the full meaning, right? But why did he use them? So how do you think of this? It makes the story more interesting. It made the story more interesting. Okay, so how about the others? Do you have any different opinion with Antendo? To get more reader attention. To get the reader's attention more, okay? And how about the others? Is there any more different answers? It just makes the story more descriptive. More descriptive, yes. Is there any more? Isabella? I think so. Yes, so yeah, as this is by adding these adjective and adverb, right? So we can get, or the reader can get more detail about the words or about the situation. So it makes stronger, right? So that will be the answer for number 4-1. So did you get all the did you get the answers, everyone? Yes. For number 4-1. Okay. Yes. Yes. Okay. So we'll do number 2 and 3. And after that, we'll discuss together, okay? So can we discuss now for 2 and 3? Ở chỗ line ကောင်းတဲ့လူလေးကင်မရာလေးဖွင့်ထားပေးပါနော်။ line ကောင်းနေရင်မင်းပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကင်မရာလေးဖွင့်ထားပေးပါ Okay, thank you. မင်းတော်ဟိုနေရာထွက်ပြီးသွားတာလား။ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ထွက်ပြီးသွား။ ဆက်တလန်ပြောနောက်အတိုင်းနေခဲ့မို့ဆို
ဒီက for ဒါ one ပေမဲ့အတင်းဆွဲတော့လည်းမကောင်းတတ်လို့ပါသွားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားမကောင်းတယ်လို့လိုက်ချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ ဟုတ်ပါနှစ်ခုလုံးပေါ့ နှစ်ခုလုံး okay အဲ့ဒါဆို recording လေးတော့ပြန်တစ်ချက်ကြည့်ထားပြီเนาะ ဟုတ်ရှင် okay ဒီကဘယ်လိုပြတာလဲအော်ဒီခွန်အားဖြည့်ထားတယ်ခွန်အားတော့ညဖုန်းအောင်ဖုန်းကိုရှိရနော်ခုနကဇမင်းအင်တာခင်ကိုတွေ့လိုက်လာလို့ထွက်သွားတာမသိ Okay, so shall we discuss now? Because there, I think there is a term that I need to explain about personification, right? Yes, I don't I think was. you will get familiar with that one, right? Yes. Because that is forwarded devices. You will see these forwarded devices in chapter 1A, so don't worry about that. You will see a lot there. Actually, forwarded devices or figurative language လို့ခေါ်ပါတော့ figurative language ကဆိုတင်စားပြီးပြောဆိုရဟာလေမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရှိရဟိုအလင်္ကာလေအလင်္ကာရေးတင်ခဲ့ဘူးလား6ရန်မှတင်ရမယ်ဒီနေ့အလင်္ကာ6ရန်ထိမရောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့တော့မြန်မာမှာလည်းကျွန်တော်အလင်္ကာရေးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော် English မှာ figurative language ဆိုပြီးတော့မှတင်စားပြီးပြောထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီထဲကမှတစ်ခု personification ဆိုတာပါနော်အဲ့ personification ဆိုတာကသူကဘာကိုပြောချင်တာလဲshowing a thing or something abstract as a person. Abstract now to quote how person sorry တက်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုပါကျွန်တော်ဒီလူမှာပဲရှိတဲ့ quality နဲ့တင်စားပြီးပြောဆိုရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာ How for example like ခိုင်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီ writing piece of writing တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြပြားရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဟိုက8တန်းလောက်တော့ဘယ်ကြပြ difficulty ဆိုကြပြလေးမှတ်မိလားသင်ခဲ့ဘူးလား difficulty ဆိုကြပြလေးမသင်ခဲ့ဘူး Okay ပြဿနာကကြပြားတို့ piece of writing မှာသုံးတယ်ထားတော့ for example like the flowers are dancing လို့သုံးထားတယ် the flowers are dancing လို့သုံးထား actually the flowers are not dancing they can't dance right dancing ဆိုတဲ့ quality တွေဆိုတော့ human beings တွေပဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟုတ်တယ်နော်လူတွေမှာပဲလူတွေကပဲကနိုင်တာဒီ fan တွေဆိုတာကအောင်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ the flowers are dancing ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကဘာပုံစံလေးပေါ်လာလဲ fan တွေလေတိုက်ရရှိနေရ Yes fan တွေလေတိုက်လို့ဒီလိုရိမ့်နှဲ့နေတဲ့ပုံစံဆိုတာလူကနေပုံစံလေးနဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တယ် Actually the flowers are sowing in the breeze အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ but the flowers are dancing in the breeze ဆိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် technique of personification ကိုသုံးထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ dancing ဆိုတဲ့ quality ဒီ dancing ဆိုတဲ့ဒီ action လေးတစ်ခုဒီကျွန်တော်လူပဲလုပ်နိုင်ပြီးမှ fan ကတကယ်မလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်စားပြီးသုံးလို့ရတယ်နော်သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာအဲ့ဆို personification လေးနားလည်လား Yes. Yes. Okay နားလည်မယ်ဆိုချက်ချက်ပိုင်းကျအဲ့ personification မရှင်းတော့ဘူးတစ်ခါတန်းရှာခိုင်းမှာရှာနိုင်တော့လားအဲ့ဆိုရင်ကြပြရဲမှာလေရှာနိုင်တော့ပါတယ်နော် Okay ညာသားမျိုးဆိုတက်မဲ့အရာတွေကို human ပဲလုပ်နိုင်တဲ့ activity တစ်ခုဒါမှမဟုတ် quality တစ်ခုနဲ့တင်စားကြရတဲ့ဆိုအဲ့ကောင်ကျွန်တော် personification လို့ခေါ်တာရမယ်နော် Okay အဲ့တော့ so let's look at number 2 or maybe that can change တက်လာပြီနော်သမီးခုန line ကြပါလားဟိုတချင်မီးပြတ်သွားလို့အော်မီးပြတ်သွားလို့ Okay အဲ့ဆိုခုန personification လေးရှင်းတာကြားလိုက်လားဟုတ်ဒီချက်နောက်ဆုံးစာကြောင်းတော့ကြားလိုက်နောက်ဆုံးစာကြောင်းတော့ကြားတယ် Okay personification ဆိုတော့လူရဲ့ action နဲ့တင်စားပြီးတော့မှသတ်မဲ့ရဝတ္ထုတစ်ခုတင်စားပြောဆိုရဲဆိုတော့ personification လို့ technique လုပ်မယ်လို့ပြောတာရမယ်နော်တမီးအားဆုံး Okay so let's look at number 3 how many times do the author use the word cold Okay so how many times did he use cold 3 times. 3 times 3 times. 3 times Okay so tell me Yeah, the fourth is just never mind. Yes it's okay Nicole. So this is the first time and It's the second time. I was numb and cold and cold has Second paragraph. Yeah. this one right Senselessly cold. yes senselessly cold so 4 times right that's all right so
the author uses the word cold 4 times in this extract, right? So what is the effect, right? The question is, what is the effect of this? So what is the effect of repeating the word cold again and again? It become colder. He began colder, yes, and He makes the reader to feel the cold. he makes the readers to feel cold, okay? And the only thing our main character know is cold, right? The cold ပဲခံစားလို့ရတယ်တနဟာတော့ခံစားလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ cold ကိုကျထက်ကထည့်တဲ့တုံးတာဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခါကျတော့ fiction တွေတစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဟိုဒီဘက်က protagonist နဲ့ဒီဘက်က antagonist ပြောချင်တာက hero နဲ့ villain ကိုပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် hero တွေ hero တွေဘယ်နဲ့ fighting လုပ်နေအောင်တက်ရှိမဟုတ်ဘူးတက်မယ်ဟုတ်တယ်နော် cold နဲ့ fight နေရဒီချိန်မှာ so that is like a cold ကို repeatedly သုံးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆို cold the antagonist နဲ့သုံးတာ which means feeling in other way okay, no? Our feeling actually cold. So we can get the effect, right? Our main character is fighting with cold. Got it? Yeah, okay. Now to the Kuga. Where does he use the technique of personification? Okay, the personification should be long with personification. Idle questions. Hmm? Thoughts became idle questions. Where is that now? Can you tell me the line number? Okay. Thoughts became idle questions. Never answer. Okay, we can also see like that. And I think there is one more visible examples of personification. What is that? One more visible example. The gemstones. Where is the gemstone now? Bên Thái đi mà gemstone có. Okay, gemstone hanging there, and bright. You like? I don't know that you're paying mental go on. The gemstone actually, they are the stars. Stars go then like how do one, right? Hold on. Yes. Yes. Another figurative language go on how gemstone hanging there, floating in the air above valley. Metaphoric expression. Metaphor ချက်ပွိုင်နေရမှာပြောရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကပုံစံလေးကတူတာကွာဆိုကျေတောက်နေတဲ့ဟာလေးက gemstone လေးတွေကိုလေထဲမှာအဲ့လို hanging ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေး floating ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတူရဲဆိုပြီးတော့သူကဂုံကြီးတူတဲ့သူကပုံစံချင်းတူတဲ့နှစ်ခုပြန်ပြီးရှင်းပြထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါက another technique of figurative language. So that is I think metaphoric expression, not personification. Personification လေးရလေ it's really visible. See? Kill. Actually, the code can't kill someone, right? Mother can kill like a double like this. So actually, the mother just kill the human development. The code had killed the battery. So doesn't know the age in the battery. I don't know the code had killed the battery. So don't have the this is personification. Can I? Yes. Yes. Okay. Then I do your machine. Yes. Or just like that, the black hole calling me, right? The black hole is calling me now, right? Like that. They are personification. Not answering. Okay. So next number 3, no? There is a language of the Israel playing and symbol. Play and symbol to the 10 downloading. Is it colorful and poetic to the 10? Alright. And give examples there. So is it symbol or is it colorful or poetic? How do you feel?
colorful and poetic. Yes, colorful, full and poetic. ဒါအစဉ်းစားနေဆိုဒီမှာလေ poetic device တွေသုံးထားရဲဆိုမှာ poetic ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ give example ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ် because he used the poetic technique right personification တွေသုံးထားရဲခုနကပြောရဆိုရင် metaphoric expression တွေသုံးထားရဲ so that is why we can say it is colorful and poetic right the current ဖက်နေကြလို့မျိုးတိတ်ပြီးတော့ simple မဖြစ်ဘူးသူခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူက poetic language တွေနဲ့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် colorful and poetic ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် So number 2, 3 ဖြေလို့ရမှာရှင့် Yes. Yes. Yes တန်းတဲ့လူလည်းရမယ်နော် Okay So let's continue to number 5 also so 5 is on 5 got what includes and discuss these questions so the first question is does this extract give you a sense of what it was like for you in this situation how does it make you feel so can we get the clear image of Joe after reading the extract Yes. yeah, so how does it make you feel? So after reading this one, how did you feel? I just imagine with the movie like that's popular now, you know, the fall movies. Okay. So you had like the same sense, right? Yes. It's kind of like exciting, right? And thrilling sometimes, right? Yes. So how about the others? How do you feel after reading this extract? I think he's thinking about the thoughts while falling down. So how did you feel then? For me, it's impressed Yes. and like little bit motivated, a little bit like terrified. A little bit terrified, a little bit motivated. Okay. Sorry, so how about the others? I thought you were saying something, right? You about to say something, right? Yes. Yes. What is that? You mean like impression? Yes, ပြောချင်တာကဆိုတော့ဒီမှာ express မှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကဘယ်လိုခံစားလိုက်ရလဲသူ့ရဲ့အခြေအနေသူ့ရဲ့ situation ကျွန်တော် character ရဲ့ဒီ situation ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုခံစားလိုက်ရလဲအဲ့ဒါလေးပဲ I can only imagine about stars and falling. Okay, great, Angela. Okay, so how about the others? နည်းနည်းလူရောဒီနေ့ဒီတင်တဲ့ reading questions တွေရလေဆိုတော့အရှိကဖြေခဲ့တဲ့ fiction တွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ပိုခက်လားပိုလွယ်လားတိုင်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဖြေရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖတ်ပြီးရအောင်ဘယ်လိုခံစားလဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့ is that difficult or quite easy for you? Compared with the previous chapters. Not difficult or easy? Yes. Okay, so that is what's okay because you have to come across such kind of questions in chapter 1A. That is why. Okay, then. Okay, so the second question is: does the author make you feel that you want to read more? So do you want to read more about Joe? Yes. Yes. Okay. How about the others? Do you want to read more? No. No. What? No. Okay, maybe yes, because it's kind of interesting, right? Whether he survived or not is really interesting, right? But I think we already know the answer because he can make a book by himself, right? So he survived finally, right? We can get by that. So okay, so that is the end of the question. So is there any question for this session that she the voice? Is there any question? Do we Not need really. to memorize? No, you don't need to memorize. You don't need it. So no more question, right? Yes. Okay, yes. Yes. So after chapter 1ပြီးသွားပြီနော် chapter 6ပြီးသွားတယ် chapter 16မှာဆိုတော့ဗာမေးကြရှိသေးမယ် No. No. How about the others? Is there any question for the whole chapter? No. Okay, if you don't have any questions, but let's move to the exercises from what book?
That what book on that? What book? 16 survivors. And maybe survivor. So as usual, while we are doing the exercises, download that the course book. Okay. Course book in time. So what the number one? The page number is 94. 94. So what the number one first? Use a suitable word to complete the definitions of the underlined words and phrases. Okay. So what the number one first? The number one is Teacher, does the word come around have two meanings? Yeah, it can have more than one possible answer for each of the plans. So that is the words and that is the definitions of that word. Sorry. So for example, like she lost consciousness. So the meaning of the consciousness is the state of being awake and able to hear, blank, and think. So what would be the word for this blank? Talk. Let me speak. See. See, of course, right? Able to hear, see, and think. So that is consciousness, right? အသိစိတ်ရှိနေအောင်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အသိစိတ်ရှိရဆိုတော့ awake ဖြစ်နေတယ် and ပြီးတော့ကြားနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တွေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာ lost consciousness ဆိုတော့အဲ့ဟာအကုန်လုံးမရှိတော့ဆိုတော့သတိမေ့သွားတဲ့ state ကိုပြောတာပေါ့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ words ကိုဆိုတော့အောက်မှာ definition ပေးထားအဲ့ definition ဆိုတော့လိုတဲ့ words တွေရှိတော့ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ blank လေးထောက်ပေးထားရလားနိ I mean that come around. Camera, okay, camera. When she came around, she had fallen 3,000 meters through the air into the Peruvian rainforest. So began flying again. So yes, what is your answer, Ankara? Tell me. Conscious. Became conscious, yes. Became conscious or become awake, right? Yes, that is why I told you there will be more than one possible answer for each blank. I mean the whole meaning. Because I have seen another meaning for come around. Oh, you have to look at the content then, right? I have seen the come around means discover. Discover. So that is why you have to look at the content. That is the content ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဗျာ content ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အရင်က word တစ်ခုမှာ meaning ကနှစ်ခုသုံးခုလောက်ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့သူဒီပဲ meaning နဲ့သုံးထားရလဲဆိုတော့ဒီ content ကိုပြန် content ဆိုတာအကြောင်းအရာပိုင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ခဏပြောရဆိုရင် discover ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိရဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကဟာကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက် She had fallen 3,000 meters through the air into the Peruvian forest ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ camera နေဘယ် sense နဲ့သုံးတာပိုဖြစ်နိုင်မလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုသူက became conscious again after being unconscious ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာသတိပြန်လည်လာရဲဆိုတဲ့ sense နဲ့ပြန်သုံးတာ discover ဆိုတဲ့ sense နဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဆိုသူရဲ့ sense အနေထားသူရဲ့ content တောင်မို့လို့ဒါရမှာဆိုရင် Yes.
Okay. So, shall we check the answers now? Yes. Yes. Okay. So, number 2 is we already talked about 2 and 3 answer, right? For number 2, it can the answer is C, right? For number 3, it can be conscious and awake. So how about number 4? What is the answer? Held in a position by straps, right? So held in a position by a what is the answer for 4? Seat. Seat belt, right? How about the others? Did you get the answer for number 4? Yeah, no? Okay. So how about number 5? She had cuts and bruises. So the meaning of bruises is purple or brown mark on the blank as a result of falling or being hit. On the Skin. Skin. skin, yes, correct, on the skin. And she had also broken her collarbone. So the definitions of collarbone is one of the 2 bones that go from the bottom of your neck to your Shoulder. shoulder. Shoulder, okay, shoulder. How about the others? What have you got? Same. The same answer, okay. Come on, come on, come on. Okay, so how about number 7? She was the only survivor out of the 92 people on board. So the meaning of survivor is someone who is still alive after an event that could have Killed. killed them. Yes, correct. And how survivor instinct took over. So the meaning of survivor instinct is a strong plan that you want to carry on living. So what is that? Feeling. A strong feeling. Okay, you can answer feeling, or there is another word. Urge. Can you, what did you say that? Urge. Arch. Yeah. So is there anyone who got different answer with them? We can also say a strong determination, right? You can also use determination for number 8, okay? And how about number 9? I have learned that life is precious. So the meaning of precious is something that is blank and that shouldn't be wasted. So something that is, so either you have to use another word that has a similar meaning with precious. So something that is valuable, right? Valuable. Yes, correct, Suzu. And trivial things don't worry me anymore. So small and not Important. important, yes. Small and not important means trivial. So did you get all the answers for number 1, everyone? Yes. Yeah, I'm not gonna. Okay, so let's move to number 2. Complete the test with suitable words. So I think you will remember some of the phrases from listening, right? So let's answer together. Here, Bakari was 12 years old. Blend the time. So what will be the answer for number 1? At. At that time, yes, correct. We need preposition at there, right? She was going to Blanc Comoros Island near Madagascar off the east flank of Africa. So she was going to There. there. Yes, we need definite article there. And how about number 3? Off the east Coast. coast, Coast. yeah, east coast of Africa, when the plane in Blanc. She was traveling crashed into the Blanc. So when the plane in Which. yes, correct. We need a related pronoun there. So the plane in which she was traveling crashed into the which ocean? Indian Ocean. Yes, Indian Ocean. And there were 153 passengers on Board. board, and she was the only survivor. Full stop. Blanc escaped. So
We need a noun He there, right? escaped. She, yeah. She escaped with a broken collarbone and, you still remember what is that? And burns, on Burns, yes. Broken collarbone and burns. So you still remember that. And she was in the seat for 13 hours. hours. Yes, 13 hours before she was asleep. You guys have kind of like long-term memory because you still remember the conversation, right? And the listening script. Okay, so let's move on to number 3. Read the text in exercise 2 again and write a question for this answer. Okay, so you have to make question again. For example, like she was 12 years old. So the question will be, how old was Bahia Bakari when the accident happened? So the answer is she was 12 years old. So how about number 2? To the Comoro Islands. So what will be the question for number 2? Where did they go into? Yes, where did she go, right? Where did they go or where did she go? You can simply ask like that. So the answer is to the Comoros Islands. So how about number 3? Of the coast of East Africa. So what will be the question for number 3? Where's the Comoros Islands? Yes, where is the Comoros Islands? Correct. Because it is showing the location, right? So where is the Comoros Islands? So it's the answer is of the east coast of East Africa near Madagascar. And for number 4, is the plane crashed into the Indian Ocean. So what will the question be for number 4? Where did the plane crash into? Yes, where did the plane crash? Correct. So the plane crashed into the Indian Ocean will be the answer for number 4. So how about number 5? The answer is 153. How many passengers were on board? Yes, how many passengers were on board? So the answer is 153, right? And for number 6, the answer is only 1. How many survivors are there? Yes, how many survivors are there? So the answer is only 1, yes. And number 7 is, yes, she broke her collarbone and she had burns. So what will the question be? Did she got any injuries? Yes, did she get any injury? Yes, correct. So yes, right? So there is a yes or no question, yes or no answer, right? So it has to be a yes or no question. And for number 8, the answer is 13 hours. So what will the question be? How long did she be in the sea? Yes, how long did she be in the sea, right? Before the rescue team arrived, correct. So the answer is 13 hours. So did you get the answer for number 3? Yes. Yes, okay. Awesome. Okay, let's move to number 4. For Kali, look at the words in the study skill box and try to visualize them and then cover the list and write the words out. Okay, spelling master to check the study skill. Spelling and pronunciation master visualizing words there. In English, the same sound can be spelled in different ways. Same sound with different way နဲ့ပေါင်းနိုင်နေလို့ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အတန်ကတော့ဒီအတန်ပဲထွက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ကျတော့အဲ့အတန်ထွက်ဖို့လို့အတွက်ကိုပေါင်းတဲ့နေရာရှိရလို့ပြောတယ် so look at the words for example which all contain the sharp sound ဆိုတာလေးကိုရှာလို့ထွက်တယ်ကျတော့ phonetic script သင်ခဲ့ပွဲလို့ရှိလားdo you know about phonetic script သိရနော်သင်ဘူးလား
မသိဘူး okay so dictionary မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပါလဲဟိုအတန်ထွက်ကိုလေအတန်ထွက်ကို sample လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးမြင်ဘူးရမလားဆိုတော့ e to e dictionary ကြည့်လို့ရှိရင်သူအတန်ထွက်လို့ရှိရင်အောက်မှာအတန်ထွက်လေးကို phonetic script လေးနဲ့ရေးထားပေးတယ်တွေ့ဘူးလား Yes. တွေ့ဘူးလား okay အဲ့ဒီထဲမှာကျတော့ phonetic script မှာတော့ sound တွေကျတော့အများကြီးတယ်အဲ့မှာကျတော့မြန်မာလိုမျိုးပဲကျတော့ consonant sound လို့ vowel sound လို့ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ b တန်တရာတန်ဟုတ်ပြီနော် b နဲ့တရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျတော့အတန်ထွက်လို့ရတယ် English မှာလည်း okay အဲ့တော့ရှ sound ဒီမှာကျတော့ရှဆိုတာလေဒီတင်ကြီးသားလေးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်လို့ရှင်ကျတော့အဲ့ကျတော့ရဲ့ထွက်ရမယ့် words မှာအဲ့ရှဆိုတဲ့အတန် sense လေးပါမယ် for example she ဆိုလို့ရှိရင်ရှ sound ပါတယ် right ရှ she ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ she ဆိုဒီအဲ့တော့ဒီရှ sound ထွက်ဖို့အတွက်ကို sh နဲ့ပေါင်းထားရရှိမှာကြတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ destination ရှင်းမှာရှ sound ပါလားထွက်ကြည့်ပါလား Yes. 你ထွက်ကြည့်ပါမပါတယ် destination right ရှ right destination ဆိုတော့အဲ့ရှင်းရဖို့အတွက်ရှ sound ပါဖို့အတွက်ဆို destination မှာဆိုဘာဘယ်နှလုံးပေါင်းထားလဲ TI. TI yes အဲ့တော့ဆိုတော့ she မှာတော့က sh နဲ့ပေါင်းတယ် destination မှာဆို TI နဲ့ပေါင်းတယ်သူပြောချင်တဲ့လေးပြရအောင်ပြောချင်တာ same sound ပဲဆို different way နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ consciousness မှာဆိုရှ sound ပါလို့ဆိုဘယ်စာလုံးတွေသုံးထားပေးလဲ S XCI yes SCI yes အဲ့တော့ precious how about precious CI TI. yes CI precious အဲ့ precious မှာဆိုရှ sound ပါတယ်တွေ့လားရှနော် pressure တော့ဆိုဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲ SS နဲ့ပေါင်းထားတယ် S. right ocean ဆိုရင် C နဲ့ပေါင်းတယ် CE. right CE နဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီရှ sound ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထဲမှာဆိုထလို့ T ဆိုရင်ထလို့ထွက်တယ် consonant မှာထ sound လို့ပြီးတော့ခါကျရှ sound လို့ SH တို့ T တို့ C တို့ S တို့ပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးပါလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရှ sound လေးထွက်ပေးရတယ်အကယ်၍ဟောမလို့ရှိရင် dictionary ပြင်ပြလိုက်အဲ့ dictionary မှာဆို SH နဲ့စတဲ့ဟာတို့အဲ့စလုံးထဲမှာ S ပါတာတို့နောက် TI ပါတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရှ sound လေးအဲ့ဒီကွေးတင်ရေးတာလေးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှ sound လို့ခေါ်တာရမလားအဲ့ဆိုအဲ့ dictionary နဲ့ပြကြလို့သေးလား No လိုတော့မလားလိုလားအောက်ဆက်တော့လိုလား No. မလိုဘူးเนาะ okay အဲ့လောက်ဆိုရှင်းမယ်เนาะအဲ့ဆို phonetic script လေးတွေကိုလေအကယ်၍လေ့လာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမှ file နဲ့ပြန်စာရေးချက် group ထဲမှာပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ consonant sound vowel sound ဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ပြီเนาะရမယ်เนาะအဲ့ဆို vowel sound မှာကျတော့တစ်လုံးနဲ့ထွက်တဲ့အတန်နှလုံးထွက်တဲ့အတန်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပြန်တင်ပေးရဲphonetic script ကအဲ့ phonetic script သိထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့အတန်ထွက်ကိုပို့ပြီးတော့မှမှန်မှန်ကန်ကန်ပို့ထွက်နိုင်တယ်ဒါဆိုသူ song လေးကိုပို့ပြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ပြီเนาะရမယ်เนาะအဲ့ Yes. အဲ့ဆို dictionary နဲ့မပြတော့ဘူးเนาะဒီဥစ္စာကိုရှာထားတော့ဟောလို့ရှိရင်ပြန်စာပြလို့မယ်အကယ်မလို့ဆိုတော့ရှာပြီးရှာပြီးတော့เนาะ okay အဲ့ဆို number 5လေးကြည့်ကြအောင် the letters for the sharp sound in this words are missing write them in အဲ့ဆို sharp sound ထွက်နိုင်တဲ့ words ကို missing လုပ်ထားပေးရဲ့အဲ့ဆို number 1ဆိုဘာဖြစ်နိုင်လဲ Crash crash right crash ဆိုတော့ CRA SH SH yes ဆိုဒီ SH နဲ့ပေါင်းပါဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ crash ရှကောင်းပါတယ်လား crash okay how about two လေးရောဘာဖြစ်နိုင်လဲ Shock. Shock SH နဲ့ပဲပေါင်းမယ်ဆိုတော့နော် again shock ပါလားရှတာ Yes ပါနော် shock crash shock how about 3 Patient. patient right patient ကတော့ရှကောင်းပေါင်းဖြစ်ပါနဲ့ပေါင်းမယ် PA TI TI yes so TI နဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ TI ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့ပေါင်းတွေ့မှာပေါ့ patient right TI and how about number 4လေးအောင် Special. Special special အဲ့ဆိုရှဆောင်းထောင်ဆိုဘာနဲ့ပေါင်းမယ်မှာကြတော့ CI. CI TI နဲ့ပေါင်းမယ် yes SPECIAL special right special ပါလားရှဆောင်း Yes ပါနော် special okay 5ဆောင်း Musician. musician musician okay ဘာနဲ့ပေါင်းလဲရှဆောင်းမှာကြတော့ CI CI yes musician CI နဲ့ပေါင်းမယ်နော်အဲ့ precious နဲ့တူတယ်ပေါ့ right CI နဲ့ပေါင်းမယ် and how about 6ကော Shelf.
shelf, Shelf. shelf shelf ကိုချက်ပါနဲ့ပေါင်းမယ်ရှာဆောင်ဆောင် sh, sh yes shelf right shelf and how about seven လေးအောင် delicious, Delicious. delicious yes delicious ကချက်ရှာဆောင်ထောက်ပါနဲ့ပေါင်းမယ် ci, ci နဲ့ပေါင်းမယ် yes ci delicious how about eight ကအောင် national, national 下ဆောင်ပါအောင်ဆိုပါနဲ့ထွက်မယ် ti, ci နဲ့ပေါင်းမယ် yes national right nation national how about nine shirt, shirt, shirt yes shirt ကအောင်ဆိုပါနဲ့ပေါင်းမယ် sh, sh, sh နဲ့ပေါင်းမယ် yes shirt and how about 10 machine, Machine. machine ကအောင်ဆိုပါနဲ့ပေါင်းမယ် ch, H. M-A-C-H okay C-H-I-N-E machine 下ဆောင်ပါနော်အဲ့ဒါဆို下ဆောင်သိသွားပြီလားရမယ် yes, နော်အဲ့တော့下ဆောင်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါင်းလို့ရတယ် SH နဲ့ပေါင်းမယ် CH နဲ့ပေါင်းမယ် TI နဲ့ပေါင်းမယ် CI နဲ့ပေါင်းမယ် S နဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြဆို下ဆောင်တာ silent တန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့下ဆောင်တယ်တချို့ကြောင့်ဆိုတချို့ words တွေက silent sound ရှိရတယ်နော်ဒီစလုံးကြီးနဲ့ပေါင်းထားပြီးမယ်ကျတော့အဲ့စလုံးရဲ့အတန်မထွက်ဘူးဒါကြောင့် honest ဆိုဟာမျိုး honest ဆိုဟာမျိုးဆိုကျတော့ H က silent sound ဆိုနော်ကျတော့ honest ဆိုမထွက်ဘူးဆိုနော် honest ဟုတ်တယ်နော် now hour ဆိုတော့ကျတော့ H တန်ကို silent ဆိုနော် hour လို့မထွက်ဘူး hour လို့ပဲထွက်တယ်နော် cursor လို့ဟာမျိုး cursor ဆိုတော့ကျတော့အဲ့မှာဘယ် sound ပြုတ်ခဲ့အောင် t, T ကိုပြုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့တချို့ words တွေမှာကျတော့ silent sound ဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီမှာ dictionary ကြည့်နေတဲ့နာနှစ်ခုရှိသွားပြီရှာဆောင်ရယ်နောက်ပထမတစ်ခုကပါတင်ထားမှန်းပြီလားဘယ်သူမှမမေ့လဲဘယ်မှမမေ့လားအားဆိုပြီးပါဖြစ်လိုက်တင်ထားရလားဆိုတင်ထားပါလေတင်ထားတယ်နောက်တစ်ချက်တစ်မျိုးပါတင်ထားသေးလဲတင်ထားရဟုတ်တယ်တင်ထားရတော့မမေ့ရဘူးဒီစိတ်ကစီးဘယ်မှမမေ့လဲ dictionary ကြည့်နေလေပြောင်းမမေ့လားအဲ့ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ကြာကောင်းပါလေဒီ one book unit 5မှာတစ်ချက်ထန်ကြည့်လိုက်ဒီပါတင်ထားခဲ့တယ် one book ထဲမှာ one book ထဲမှာ unit 5စောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပါတင်ထားသေးလိုက်အဲ့ study skill box လေးထဲမှာပဲသင်ပြောထားခဲ့ပါလေ or stress, မမိပါလား stress ကိုဘယ်လို sample နဲ့ပြရလဲအဲ့ dictionary ထဲမှာ for stop, oh sorry ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ် for accept နေတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဒါကိုမနေ့ပြန်ကြည့်ရဟုတ်တယ်မှာစာအုပ်ထဲမှာတအားမှတ်ထားစာတအားပြန်ကြည့်ကြရတယ်တူတယ်ကလေးတွေကဲအဲ့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်မျိုးရှိလို့ကျွန်တော် sound ဒီမှာ consonant sound တစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုရဲ့ script တွေကဒီချက်ထပ်ပြီးမှပို့ပေးမယ်ရှာပြီးတော့မှာနော် okay let's move to the next page is there any question for Shaq now no, မရှိအောင်နော် okay မရှိအောင်ဆိုကျွန်တော် 96 ပါအောင်နော် surviving together number 1 these words and phrases all appear in the article about the Chilean miners so don't look back at the console okay ပြန်ကြည့်ပြောရမှာမဟုတ်တော့ပြန်မကြည့်နဲ့လို့ပြောပြန်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒါလေးကျွန်တော် match ပြန်မယ် meaning and the words
So have you finished, guys? Yes. Yes. Yes, yes. How about the others? Have you finished? No, okay. So let's check together. So, collapse. What is its meaning? T. D. Goes down. Okay, correct. Trapped. K. 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 Okay, trapped is K. Unable to escape. How about ventilation? H. 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 Movement of air around a room or building. So H. Correct. And how about to keep their spirits up? J. J. J, to help them remain cheerful, right? So G, correct. And how about drilling? G. G. Drilling is G, making a hole using a special machine, correct. How about sign of life? C. C. C, okay, evidence of, evidence that a person is alive. How about broke through? L. L. L, once through using force. And how about capsule? A. A. A, okay, a container with a straight sides and rounded ends. So how about shaft? F. F. F, long narrow passage. Okay. How about steel? I. I. Okay, strong metal made from iron and copper. So how about navy? B. B, military force that operates at sea. So the last one, estimated. E. E, guessing, right? Guess by using knowledge and experience. So did you get all the answers for number one? Yes. Yes. Are you sure you don't look back at the coursework No. Yes. or dictionary? Okay. Okay, so let's move to number two now. So choose words from the box to complete the compound noun. So compound noun again, right? So we have to make the compound noun by using the words and these words here. So copper, broadcast. Okay, so whatever. So number one, news, Broadcast. broadcast. Yes, news, broadcast. How about two, blank camera? What Video Video. camera. Video camera. And how about drill? Hole. 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 Drill hole. How about plant mine? Copper. Copper mine, yes. Per. Copper mine. And how about rescues? Operation. Operations. Rescues, operation. And plant supplies. Emergency. Emergency supplies. And how about plant system? Ventilation. Ventilation. Ventilation system. So the last one is, Majority. yes, majority vote. So they all are compound noun that you can use in your sentences, okay? Okay, so let's move to number three. Complete these collocations with the current prepositions. The rescuers drilled carefully to see if they could find any signs Of. of, correct, signs of life. And two, the miners were brought up one by one, One. yes, one by one in the capsule, right? One after one like that, right? So one by one. And three, people plan the world watch the news broadcast on TV. People On the wall. on the world or people around the world, right? Okay, so let's move to number four. Match the two parts of the both phrase and then use each one in sentence which show its meaning. Okay, so let's match the two column first. So keep Your spirit up. Or spirits up. it, yes, keep your spirits up and take Decision. Decisions. decision and walk As a team. As a team. walk as a team. So these are kind of like collocations, right? Again, you can also use these phrases in your writing, right? So keep your spirits up, take decisions, and walk as a team. And they are quite easy to use in a sentence. So that is why I don't do this one. So is that okay? Yes. Yes. Yes.
Okay, so let's move to number 5. Complete the sentences using comparative adverb and made from the following adjective. Okay, so what is number 5? So number 5 is this one. And after that, we'll check the answers together. Okay, so tell me the answer for number 2. We would have found the place More easily. more easily if we have looked at the map before we set out, right? Các bạn sẽ if button này tổng hợp tùy nói. If button là tổng hợp này. Nếu dùng tổng hợp thì là if button là 3. yes, 3. If have less of 3, would have less of 3, right? If button 3 is tổng hợp, đúng không? Okay, so how about number 3? We will need to check your work. More carefully. More carefully if you want to get a good mark. Now, if I know 1. 1. 1, yes, 1 hả đó. If verb 1, verb plus verb 1, so percent 1. So how about number 4? I know you're like I know you like driving quickly, but if you drive More slowly. more slowly, yes, more slowly we can enjoy the view. So the last one, if you practice that piano after 9:30 in the evening, you will have to play More quietly. more quietly. Yes, correct. So have you finished number 6? 6 thì có bị lại là Yes. bị lại. Tên nó đủ 6 thì bị lại là. Mà be there. Okay, so I will wait. No? I will 6 days 30 minutes. 6 cards are the following adverbs have er endings in the comparative. Use them with much to complete the sentences below. So much goes on the comparative form. They arrived much earlier. The matter the adverb the er နဲ့ဆိုတဲ့ comparative form ပေးထားပြီးသားပြီးတော့အဲ့ဒါဆို match နဲ့ပြန်တွဲပေးရုံပဲဒါဆိုရင် number 2 ရဲ့အဖြေလေးကဖြစ်နိုင်မယ် we finish work Much later. Much later. much later, yes, much later today because we have a lot to do. Much later, this one, right? And I work plan for this exam than I did for the last one. So I work Much harder. much harder, correct? Much harder for the exam. My grandmother drives like a Land Rover, and she drives Much faster. much faster. Yes, sorry, than my mom. And the last one, spring has arrived Much Much sooner. sooner. much sooner than usual this year. Correct. ဒါကကျွန်တော် more မလို့ရကောင်နော် more မလို့ရတယ်သူက er နဲ့စုံတဲ့ comparative form တွေ comparative adverb တွေနားမယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် survival kit လေးကြည့်ပြအောင်အဲ့ survival kit ဖြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ crossword ဖြည့်ရတဲ့အခါစောက်ပြန်ကြည့်နော်စောက်ပြန်ကြည့်နော်အားကိုဘေးကိုဝေးလေးဖယ်တာဟာဆိုအရှိနေကြည့်ကြမှာဆိုလို့နော်အဲ့စလုံးပေါင်းနေမှတ်မိပစ္စည်းနဲ့စလုံးနဲ့တွဲမိမတွဲမိပြန်ကြည့်လို့ကြောင်းနော်
Can I go to toilet for a while? Yes, please, you can. Thì nếu là vào nó take rồi nó take vào nó biểu 三邊人唔少咯，三邊人少啦，三邊人樓表波波咧樓波波少啦，波波咧唔少咯，你理解嘅。တက်မှုသမီးလိုက်လို့ရလား ဟုတ်တယ်ရှင် Have you finished solving the crossword? Yes. yes Yes, okay. So shall we check? Yes. Are you sure you don't look back at the crossword? yes Yes. Yes, okay. I trust you guys. So, okay. See, number 3 is see picture 3. So what is picture 3? compass Compass. Yes, compass. And how about number 5? Number 5 is see picture 5. So what is picture 5? Whistle. whistle Whistle. You can spell whistle, right? Oh, no. Okay. So whistle. And how about number 7? See picture 7. What is that picture 7?
Notebook. Notebook, yes. And how about 8? You need this to keep you warm in an emergency. So I think it has been given, right? Yes. Face blanket, right? And how about number 10? See picture 10. Picture 10, what is that? Gloves. Gloves. Gloves, yes, correct, gloves. And how about 11? It contains plaster, antiseptic wipes, and bandage. So what is that? How do we call this one? First aid. First aid kit. First aid kit. First aid kit. So it has 3 words, right? And 13, a container for water. So what is that? Bottle. Bottle. Bottle, yes, correct. And how about 14? See picture 14. Picture 14, what is that? Map. Map. A map. Yes, it only has 3 letters, right? So there is a map. And 15, your jacket must be blank so that you don't get wet in the rain. So what is that? Waterproof. 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 Yes, correct. Waterproof. And we'll move to the down one. So number 1 is see picture 1. Picture 1, what is that? Picture 1? Mattress. Mattress, correct. Mattress. And number 2 is see picture 2. What is picture 2? Torch. Torch. Torch, correct. And number 4 is see picture 4. What is that? Rope. A rope. And 6 is see picture 6. What is that? Sleeping bag. Sleeping bag. Yes, correct. Sleeping bag. And number 8 is see picture 8. What is that? How do we call this? Screwdriver. Screwdriver, correct. Screwdriver. And how about number 9? What is that? Hat. A hat. And how about 12? What is that? Tin opener. Tin opener, correct. The last one is tin opener. So did you get all the answers for the crossword, everyone? Yes. Yes, got it. No? Okay, got it. Okay, so let's move on to number 2. Write each question above the paragraph to which is referred. So you will see the questions here and you will see the answer. So you just have to match the questions and the answer. Okay, so we'll do this one now. And after that, we'll discuss together again. So shall we discuss now? Yes. Yes. Okay, so tell me the question for number 1 answer. How long am I How going long am I for? going for? How long am I going for? Yes, a 2-day trip is a very different from a 3 or 4-day expedition. Make sure you have what you need, a number of days, right? So yes, how long am I going for? And how about number 2? What would be the question for number 2? Have I got Have the I got clothes the clothes? I need for the expedition? Clothing, right?
So number 2 paragraph is clothing. So yes, this will be the question for number 2. And how about answer 3? Ask around, see if anybody will lend you small items like a hat, blah blah blah. So What can I What can I borrow? borrow? yes, what can I borrow, right? And how about answer 4? Make sure you have plaster, bandage, and antiseptic wipes. What What should should my my first aid kit kit have in it? What should my first aid kit have in it? So that will be the question for number 4. So the last one, What's the weather? What's the weather? yes, it's talking about the forecast or weather conditions. So yes, the weather. So that will be number 5 question, right? So did you get all the answers for number 2, everyone? Yes. 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 So finally, we have finished unit 16. So again, is there any question for 16? No. Okay, no. ကျွန်တော်မေးကြရပေါ်လာမှာလဲဆိုတော့ဖြေကန်ဒီတောင်းမေးကြရပေါ်လာမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟို unit ကဘာလဲဒီ unit ကဘာလဲအဲ့ဒါမှရောသမားမွေပြီးတော့မှဟုတ်နော်ဘယ်ဆရာမကိုဘယ်အောင်မေးလို့မေးရမှာမသိအဲ့ဒါမှခရောက်6ထားရဖြစ်ပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သင်ထားတဲ့ chapter တွေလည်းမှတ်ထားအောင်ဒီဆရာဘယ် chapter တွေသင်ထားလဲ summary ဘယ် chapter တွေသင်ထားလဲဆိုတော့မှတ်မိလားအဲ့တော့ Yes. ဒီ Yes. 2ကလူရရောနေလို့ပြောတယ်ဒီကလူရရောနေလို့ပြောတယ်ဆရာမပါတယ်လည်းမှတ်ပြီးတော့ပဲ Okay ပြီးတော့မှဘယ်သူ့ကိုဘာလို့မေးလို့မရမှန်းမသိဖြစ်နေလဲဆောင်းမနေရောမှာနော်မေးကြမရှိဘူးနော်16 No. No okay မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဆို unit တက်သွားအောင်နော် unit တက်ကဆက်နောက်ဆုံး18သွားအောင်မဟုတ်တယ်မလား teacher Mary က17ပြီးသွားရတယ်နော်အဲ့တော့18ပြီးသွားတစ်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ပိုင်းထားအောင်မယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ18ကပြီးမှဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာချက်ပိုင်းထားတော့ Okay so unit 18 and the page number is 142 from course book the course book is in one no? Okay, using English. King Midas. Have you ever heard about King Midas? Yes. There is a story, right? I think some of most of you are familiar with the story, King Midas, right? What it is about? What is his story? No, I don't know. Transforming know things into gold. Yes. What about he touched, right? That things will turn into gold, right? So that is his story. So that is King Midas. So some of you will know his story. So let's move to reading. Read the poster and what it is for and what is the golden touch. Okay, so read this poster and answer these 2 questions for me. Okay, so read this one and we'll discuss these 2 questions after that. So what it is for? Is for the audition. Yes, it is for the audition, right? So because we are auditioning for the golden touch, so this poster is for the audition. Yes, correct. So according to this poster, what is the golden touch? Can you say just by looking at the poster there, what is the golden touch? I think I kind of already talk about the answer, right? Whatever he touched, right? That thing will turn into gold, so that is the golden touch, right? So do you want to own that kind of ability? Whatever you touch, that thing will turn No. into gold. No. No, why not? The story
is explaining. It's one of the Okay, the story will explain the consequences, right? 咁你睇我 cool down street 啲就係唔好啦，即係啲嘢好唔知啦。有一些。 So like, 面 if I owe that, if I charge to someone, it will be gold. So it's not okay, right? It's not okay. You can touch anything or you can touch anyone, right? Yes. Okay, that is why. Okay, so yes, this, as Uncle said, the story will teach us like the consequences of this kind of greedy, right? So let's find out together after that. So, okay, listening. So listen to two actors of the audition and who sounds more confident, Sarah or Tom. So that will be a conversation at the audition, right? So I will play it and you have to listen to the audio script, and after that you have to tell me who is more confident about the audition, whether it is Sarah or Tom, okay? Okay, so I will. Track 33. 1. Okay, next. Hello, my name's Sarah. You're auditioning for the part of Midas's daughter, Aurelia, aren't you? Yes, that's right. Do you know the story? You mean the story of Midas? Yes, everything he touched turned to gold. That's right. Now, can you tell us a bit about yourself? Well, I've been at stage school since I was 6, and I've been in lots of plays, and I can sing and dance. Are you in anything at the moment? Yes, I'm in a play at my local theatre. I'm playing the part of a princess. Okay, you can read now. But Father, what's the matter? Why are you so sad? What has happened to you? 2. Come in and stand over there. Thank you. Now, your name is... I'm Tom. I'm auditioning for the part of King Midas. Have you had a main part in a play before? Yes, I was in Alice in Wonderland. I was the Mad Hatter. Are you in anything at the moment, and will you be available in September? No, I'm not in anything at the moment. I don't have any plans for September, so I will be available. What do you think of the story of Midas? Well, I don't know. I don't really know it, but I'm looking forward to reading it. OK, Tom, read for us now. Imagine you're alone in your palace. If only I hadn't asked. Speak up a bit, I can't hear you. If only I hadn't asked for the golden touch. So who sounds more confident? Sarah? Sarah. Yes, Sarah, correct. Okay, so let's move on to number 2 now. Read what Sarah and Tom said after the audition. So after the audition, they said this conversation. So you have to decide who said that. Is it Sarah or is it Tom? Okay, so read that statement first, and after that, I will play again. And after that, you have to decide whether this is Sarah or Tom. Okay, so read this first. Okay, so can I play now? Yes. Yes, okay. Track 33. 1. Okay, next. Hello, my name's Sarah. You're auditioning for the part of Midas's daughter, Aurelia, aren't you? Yes, that's right. Do you know the story? You mean the story of Midas? Yes, everything he touched turned to gold. That's right. Now, can you tell us a bit about yourself?
Well, I've been at stage school since I was 6, and I've been in lots of plays, and I can sing and dance. Are you in anything at the moment? Yes, I'm in a play at my local theatre. I'm playing the part of a princess. Okay, you can read now. But Father, what's the matter? Why are you so sad? What has happened to you? 2. Come in and stand over there. Thank you. Now, your name is... I'm Tom. I'm auditioning for the part of King Midas. Have you had a main part in a play before? Yes, I was in Alice in Wonderland. I was the Mad Hatter. Are you in anything at the moment, and will you be available in September? No, I'm not in anything at the moment. I don't have any plans for September, so I will be available. What do you think of the story of Midas? Well, I don't know. I don't really know it, but I'm looking forward to reading it. OK, Tom, read for us now. Imagine you're alone in your palace. If only I hadn't asked. Speak up a bit, I can't hear you. If only I hadn't asked for the golden touch. So did you get all the answers? Yes. 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 Okay. So number 1 has been done, right? So they asked me if I knew the story, so it is Sarah, right? So how about number 2? I said I could sing and dance. So who is that? Sarah. Sarah. Sarah again. Yes, correct. I said I was playing the part of a princess at my local theater. So who is that? Sarah. 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 Yes, a princess, right? So that is definitely Sarah. And number 4, they asked me what I thought of the story of Midas. Tom. Tom. Yes, correct. Tom. I told them I'll be at stage school since I was 6. So who is that? Sarah. 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 Yes. They asked me if I had had a main part in a play before. Who is that? Tom. Tom. So what was the name of the play that he had been played? Alex and the Wonderland. Yes, Alice in Wonderland, right? And what is his role then? Mad Hatter. Mad Hatter. Mad Hatter. Yes, the Mad Hatter, correct. And how about number 7? They asked me if I would be available in September. So who is that? Tom. Tom. Yes, correct. And number 8, when I start to read, they told me to speak up. So who is that? Tom. Tom. Tom again, yes. So everyone, did you get all the answers for number 3? Yes. Yes. အကုန်ရရနော်စနစ်တွေရရနော်စိတ်ညစ်တွေရရနော်ရရဆိုရင်တို့ကအခု grammar points ကနည်းနည်းရှင်းကြအောင်များတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းintroduction လေးပဲသွားရင်အကုန်လုံးမရှင်းဘူးဆိုတော့ဒီချိန်သိပ်ပြီးတော့အရင်မရှိတော့ဆိုတော့အဲ့တော့ use of English မှာ reported statement နဲ့ဆို reported statement သင်ခဲ့ပြီးသွားရင်တော့ရှင်းပါလိမ့်မှတ်မိသေးလား Yes. မှတ်မိရနော်အဲ့မှာဆို test တစ်မျိုးပဲပြောသွားရင်မှတ်မိလားတော့ဘယ် test ပဲပြောပါလဲကျတော့ Past tense. past tense past perfect tense ဟုတ်လားအဲ့ past tense ဆိုရင် past perfect ကိုပြောင်းသွားတယ် present perfect ဆိုရင် past perfect ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အရှိမနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့တယ် direct indirect speech နဲ့တူတူပဲ reported statement ဆိုပြောခဲ့ဟုတ်တယ်မလား Yes. Yes. ပြောခဲ့နော် okay အဲ့တော့လေ tense တွေရတော့ဆိုအဲ့မှာတစ်မျိုးပဲပြောခဲ့ရဆိုတော့ tense ကထပ်ပြီးတော့တစ်ချက် touch ချပြီးတော့မှဆို group တော့ပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ you reported speech မဟုတ်ဘဲနဲ့ statement အဲ့တော့အရှိမရောဆိုတော့ statement form ပဲပြောခဲ့ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ statement မှာမှပြောတဲ့သူကြီးပဲရောအပြောခံရသူပါတဲ့ဟာဆို set သုံးခဲ့တယ် tool သုံးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ statement form မှာနောက်ထပ် question form တွေပါလာမယ်နောက် comment တွေပါလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ statement form မှာ question မှာ comment ဆိုတော့ပြောင်းသွားမှာတော့ tense ကတော့အတူတူပဲပြောင်းသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆိုတော့ချိန်ရမယ့် words တချို့ဟာလေးပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ reported speech ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြောင်းအောင်မှာနှစ်ခုအတိအကပြောင်းအောင်မှာပြောသွားတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုက tense ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲ Pronoun. pronounce တွေရဲ့ pronounce ရဲ့ tense တွေဆိုတော့အဓိကထားပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ question တွေ comments တွေကြတော့ that နေရာမှာတခြားစလုံးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီလောက်ဆို intro တွေပဲပြောသွားမယ်ဆိုဒီနေ့အများကြီးပြောမမှတ်လိုက်နိုင်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီဟာကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာပဲရှင်းတော့မယ်အဲ့ဆိုဒီနားမှာပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ is there any question for today's lessons everyone No. as usual no more questions right okay 9မိနစ်တော့ကျန်နေတဲ့အတိုင်းပဲတောက်လျှောက်မှတ်နေရမှာဆိုနောက်ပတ်မှာ
ပြောမှာပြီနော် we'll see you again on Monday နော်ဒီတစ်ပတ် Monday တော့ပိတ်ဘူးနဲ့တွေ့ကြအောင် Monday မှာတွေ့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် okay guys so bye bye for today we'll see you next week again Teacher, bye. Yeah will you teach the chapter 1 next week? chapter 1ကလေတစ်ချက်ကနောက်တစ်ပတ်မှာ18သွားမယ်နောက်တစ်ပတ်က3ချိန်မှာဆိုတော့18က2ချိန်လောက်တော့ပြန်ပါသွားမှာမသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့သိကြတယ် chapter 1တော့စအောင်မယ်တစ်ချက် Mary လည်းစအောင်မယ်လို့ပြောတယ်တစ်ချက် Mary ရင်စပြင်မှာမသိဘူးနော် Yes, teacher. okay so bye bye guys we'll see you next week again Bye bye, teacher. Thanks, bye